வெல்கம் டு Xtremz. இன்னைக்கு உங்களை ஒரு புது வீடியோல சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இதுவரைக்கும் நம்ம Xtremz சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ மற்றும் Xtremzோட ஆஃபர்ஸை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம Xtremz சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நன்றி. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் லென்ஸ் ஸ்ட்ரோப் லைட். இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டில் ஒயிட், ப்ளூ, ரெட், கிரீன் 4 கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் எல்இடி இருக்குது. அதுக்கு மேலே லென்ஸ் டைப்பில் கவர் ஆகிருக்கு. அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட பாடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியம் மெட்டீரியல். ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் த்ரெட் டைப்பில் இருக்குது. இந்த த்ரெட் டைப்புக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஸ்க்ரூ மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி எல்லா மாடல் வண்டியிலையும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் டைப். ஸோ நம்ம எந்த மாடல் பைக், கார், ஆட்டோ, டெம்போ வச்சுருந்தாலும் சரி எல்லா மாடல் வண்டிக்குமே நம்ம இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் டைப்பில் இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 வயர்ஸ் இருக்குது. பிளாக் அப்புறம் ரெட் கலர் ஒயர். இதில் பிளாக் ஒயர் மைனஸ் லைன், ரெட் ஒயர் பாசிட்டிவ் லைன். இதுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்குறது 12 டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணும். ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட சைஸ் பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட டோட்டல் டயாமீட்டர் 3.6 சென்டிமீட்டர். அண்ட் ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட சைடில் பிரெத் சைஸ் 4 சென்டிமீட்டர். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 12 டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர். இப்போ நம்ம டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிங்கிள் மோடில் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டே இருக்குது. இதோட பிரைட்னஸும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட பிரைட்னஸும் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் எந்த மாடல் பைக், ஆட்டோ, கார், டெம்போ வச்சுருந்தாலும் சரி எல்லா மாடல் வண்டிக்குமே இந்த ஸ்ட்ரோப் லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம ரெட் கலர் ஸ்ட்ரோப் லைட்டோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் லைட்டோட பிரைட்னஸ். ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதோட பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. கையோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா மற்றும் எதில் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ எல்லாத்துலேயுமே ஷேர் பண்ணுங்க.
அப்புறம் இந்த வீடியோ பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் மற்றும் ஆல்ரெடி நீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி உங்களோட ரிவ்யூவையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது மாதிரி ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமா நாங்க எந்தெந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட டீடைலை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. நாங்க கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ அப்லோட் பண்றோம். இவ்வளோ நேரம் பேசியும் நீங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த ஒரு புது ப்ராடக்ட்டோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் டீம்.